So, very happy to be in Pisa here this morning to announce a record Pisa for schedules, 5 new routes, and more importantly, a brand new aircraft for Pisa to bring us to 9 based aircraft in Pisa for summer 24. As I said, 5 new routes, exciting routes such as Kaunas, Porto, Tirana, all of which are on sale at very low prices at the moment. So I urge your viewers and listeners to book. So very exciting summer ahead in Pisa. We've worked very hard with the airport management team here in Pisa, and they're reaping benefits of that in terms of growth. With Ryanair, we think we're in for our biggest ever summer season in Pisa, probably in the region of 13% growth. Pisa is growing much quicker than most regions in Italy at the moment, since the vast majority of regions are being held back by the municipal tax. The 650 departure tax, unfortunately, means Italy overall this year is growing at a slower rate than Ryanair's network average, about half the rate. We're going to grow at about 10% for Ryanair. Italy is probably growing at 5-6%. The main reasons being the municipal tax and ATC charges, which are 70% higher than countries such as Spain. So unfortunately, there is a little bit of a competitiveness problem creeping into Italian aviation, and we've called on the government to try and resolve some of these issues. No, cresceremo tantissimo, siamo qui per annunciare una stagione record per Pisa, annunciamo una macchina in più basata per un totale di 5 nuove rotte per Pisa, parliamo di Kaunas, Porto, Tirana, Oslo e Zagabria, Torino per essere precisi, ma soprattutto parliamo di una stagione che sarà una stagione record per l'aeroporto di Pisa. È una stagione record grazie all'impegno e alla collaborazione insieme all'aeroporto di Toscana, che ci ha permesso di continuare a crescere, e l'aeroporto crescerà di circa un 13% questa stagione estiva, che è molto di più della media d'Italia. Purtroppo in Italia, lo sapete, abbiamo un livello competitivo di costi molto basso, abbiamo delle tasse che esistono solo da noi, l'abbiamo detto più volte, la visione municipale 6,50, e che non ci permette di crescere al passo che vorremmo crescere. Fortunatamente Pisa cresce più veloce, questo anche grazie chiaramente all'impegno del management. Vorremmo chiaramente portare più aeromobili in Italia, abbiamo la capacità per farlo, sarebbe importante rimuovere questa tassa per tutti gli aeroporti, come sarebbe importante essere più competitivi sui costi ATC, quindi sull'overflight, sui costi di sorvolo. Tanto per darvi un esempio, l'Italia è il 30% più caro della Spagna e non c'è un reale motivo perché questo avviene. So this step forward of the commitment with Ryanair to Pisa. Yes, yeah, we've. I think Pisa was the second Italian airport we flew to all those years ago in 1997, and we've had a very strong relationship with the airport and the region ever since. The region and airport are one of the more sensible operators across Italy. They understand that it's a very competitive marketplace at the moment in terms of European aviation. If you look at where we are now versus pre-COVID, overall the European market is still 5% smaller than it was prior to COVID. So the issue for Italian aviation is that it's a very competitive landscape. Ryanair operates across almost 40 countries and 280 airports. All of those countries and airports are keen for Ryanair capacity. Since we're the only airline that's growing, we're going to grow from in the region of 183 million passengers this year to 300 million passengers by 2034. And broadly, we're the only airline in Europe growing sustainably. That's why airports are competing with lower prices, and that's why the municipal tax, unfortunately, is putting Italian airports, and particularly the regional Italian airports, at a significant disadvantage versus its European competitors. You saw where the tax was removed in Trieste. 3 weeks later, Ryanair responded by opening a new base. Where excessive costs are reduced, Ryanair will respond with growth. If costs are increasing, then unfortunately the growth will go elsewhere. May I have a question for you? How much the Tuscan is strategic value for you? And very, Pisa is one of our largest bases in Italy. I mean, we'll have 9 aircraft based in Pisa this summer. It's actually one of the larger bases across the Ryanair network. There are very few Ryanair bases with more than 9 aircraft. And that's entirely due to the management team that's here in the region, who work very hard to promote the region.
But what it does mean in terms of the municipal tax, it will be hard for Pisa to grow further. Why? Because there's another 280 airports, again I'm going to have to repeat, across Europe competing for that capacity. So if you have tourist economies such as Spain, Cyprus, Malta, all of whom have no municipal tax, then logically we're going to allocate the capacity there, because we allocate capacity on one metric and one metric only, and that's cost. Dice assolutamente, ti faccio tutte e due. Sì, faccio vedere l'ultima. Assolutamente la Toscana è strategica, Pisa è strategico, l'abbiamo detto, passiamo a 9 aeromobili basati, significa una base grande che continua a crescere, un rapporto storico, come diceva 1997, che siamo a Pisa, quindi un aeroporto assolutamente importante. La crescita chiaramente è dovuta al rapporto ottimo col management e al modo in cui si riuscite a negoziare, però è importante ribadire anche questa questione di costo. In generale in Europa non si è ancora raggiunto il livello pre-Covid di capacità e tutti gli aeroporti competono. Jason l'ha detto, abbiamo 40, quasi 40 paesi in cui voliamo, oltre 250 aeroporti, ogni aeroporto vuole la capacità. Quindi Ryanair mette la sua capacità in base al costo. L'Italia tutta in questo momento ha una base di costo estremamente alta, c'è questa tassa, lo ripeto, esiste una tassa solamente italiana che ogni passeggero paga in partenza, in altre nazioni non c'è, e l'esempio di Trieste è stato molto chiaro. Nel momento in cui il 1° gennaio del 2024 Trieste ha rimosso la tassa, 3 settimane dopo Ryanair è arrivata, ha fatto la propria base operativa, ha lanciato 7 nuove rotte, ha basato un aeromobile, ha avuto un 50% di crescita. Se vogliamo continuare a crescere è importante ribadire questo concetto dell'addizionale. L'abbassamento dell'accesso dei costi aeroportuali è fondamentale per attrarre capacità. L'unico player con capacità ad oggi è Ryanair, Jason ha detto 183 milioni di pax, vogliamo arrivare a 300 entro il 2034, ma Ryanair mette aeromobili sulla base del costo. Tu hai detto anche una frase che si trova in italiano, Pisa non può crescere ulteriormente. Pisa, come tutti gli altri scali, chiaramente hanno un cap. Ci serve quella frase di... E ovviamente anche Pisa, che ha un costo addizionale, sta crescendo, ma potrebbe crescere estremamente più velocemente senza questa tassa. Ecco, da questo punto di vista quanto è importante il futuro aeroporto a Firenze per Ryanair? Florence, what's your expectation about the airport, and if the airport will be, let's say, operable for Ryanair? Is it something that the new airport might step into the network? Sorry, we're always interested in opportunities. We're always interested in flying to new destinations. We've announced Albia being a new airport in the Italian network this year. So we're always interested in new destinations. We're very happy in Pisa. We have a long track record here. But if opportunities arise, we'll always look at them. It'll always come down to one factor for us, though, that's cost. Dice sì, assolutamente, siamo sempre interessati a destinazioni nuove, siamo sempre interessati nel network. Non ci scordiamo che l'aeroporto di Pisa è un aeroporto storico con un interesse strategico per noi, ma l'equazione rimane sempre molto base, mettiamo capacità sulla base di costo. Non esclude che Ryanair possa fare base a Firenze oltre che a Pisa. So you won't exclude that one day maybe Ryanair will be based in Florence? I'm around long enough never to exclude anything. L'avete capito? Yes. Ok. We're always open to opportunities. Okay. As long as the cost is right. Of course.